So if we can start with Enrique Penalosa, an old friend of the urban age, former mayor of Bogota. Okay, 2 minutes. I think what is very clear is that there is no solution with cars, and that bigger roads will not solve traffic problems. All American cities are having bigger traffic problems every year, despite huge highways. A long time ago, advanced cities such as New York, London, or Paris decided they would not make any more roads regardless of traffic jams, that the only solution is public transport. And regardless of how much rail, how much subways do we invest on, buses will continue to move the majority of people in all cities. Even London, with 1,800 kilometers of rail, moves 1 million more passengers by bus than by rail. For some cities which have the adequate road infrastructure, such as Lima or Bogotá, despite being very large cities, I think BRT can be an adequate solution, which moves people at very similar capacities of rail, very similar speeds. But in Sao Paulo, despite its huge investments in rail, we have to improve these bus systems, as was mentioned by CEO Peterman. They need some better exclusive busways, better sidewalks along these busways, more prepaid stations, and as it was mentioned by the Secretary, they have plans also to put the BRTs. Of course, we should remember that Sao Paulo has an income per capita which will only be reached by cities like Lima or Bogotá in 50 years. If we are doing economic growth rates, we are involved in Latin America or in South America, these different realities, different possibilities. I just really say that truly advanced cities, I think we have to have clear as a goal, is not one which has great highways, but one where average people use public transport and walk a lot in its sidewalks. Sen, Vice President of Volkswagen do Brazil. So, as a representative of a car company, I'm pleading for more railroads. Yeah. So maybe in these times we should produce trains. This is clear, but it's not a joke. What Mr. Casiroli said, we only can survive in these cities with a symbiosis between the car and the railroads or the public transport. And my personal opinion is really railroad and rail traffic is very, very important because this is a kind of skeleton for a public transport. And we have to do some things like, I'm coming from Germany, like we do in Germany, and is already mentioned by the secretary here, park and ride systems. The car, you can, more or less, nobody can imagine to live without a car. Yeah. So the question is, for which purpose the car is good and for which purpose the public transportation is good. And we have to organize the mega cities in a kind of symbiosis for that. If you, we have, from my point of view, different responsibilities. One responsibility of the car industry is clearly to research in the direction of emission-free cars, what we are going to do, of electric cars, in the direction hybrid and all the things what you ever heard. We are as well researching in the direction of connectivity of cars. The cars can communicate with each other. Today you can do with electronic means every conducting and every management of traffic. Yeah, with intelligent systems, it's no problem to stop cars, to let cars go. And we have plans, for example, to make cars to trains. So this is really a lot of things is possible. But we have to have a skeleton of public transport, and this is, from my point of view, the best. It's a kind of railroad, metro, whatever. Thank you. Thank you very much. Spot on.
Next, Roberto Agosta, who's director of the Facultad de Ingeniería Departamento de Transporte. God, it's a long one, this one. Universidad de Buenos Aires. Sorry about that. Thank you. Well, to talk about transportation in an environment like this is more or less like preaching to believers, because we all believe that the car is not so good and that we have to promote the public transit and biking and walking and these type of things. Nevertheless, also the believers commit some sins, or at least bad thoughts, no? So, and I believe that the main sin of us, the believers, is to fall in love of a particular technology. I believe that all the successful examples of public transportation are a mix of different technologies, and are a mix of different technologies because there is no something like transportation demand. There are different demands for mobility in a city. Some of them requires very high capacity systems. Other even can be solved walking or eventually by car, depending of the city, the income of the city, the characteristics of the city. So I believe that we should see these points as believers and understand ourselves, our problems, one by one. Just one small reflection is that we are in front of a crisis right now. This morning we heard that probably this crisis would develop small projects. I'm not so sure. Probably in some countries we will have big projects because governments will think that the public spending is going to be good for the economy. I think this arises a risk, which is to have many big projects without conclusion for the next years. So I think that this is something that us as a transportation professionals should be aware of that in this sense. Thank you very much. Next, Francisco da Costa, who is a senior transport official here in Sao Paulo. In fact, I'm director of planning of Minutes of Transport in Brasilia. Okay, don't worry. But I deeply honor with this invitation, and Roberto, I'm a believer also. And why is Minister of Transport from Brasilia here in this environment, in this meeting? Well, first of all, to congratulate the state of São Paulo and Secretary José Luis Portela for this impressive investment in public transportation, mass transportation in the greater São Paulo area. And we are trying to give some help in this issue. The federal government is participating in the Rodoanel, the highway beltway around the city of São Paulo, the metropolitan area of São Paulo. And we are also having very useful discussions with the state, the authority of the state, to another beltway, the Ferroanel, this already mentioned in this session also, that will permit the increasing of the frequency of the passenger trains, because we're going to segregate the cargo flow from the trains. I think this is the message. We are partners in this challenge, and thank you. Thank you, and I apologize for getting the title wrong. Next, Alexandra Gomide, who is a transport economist for the state of Sao Paulo. Ok, dois pontos me chamaram a atenção aqui nessa mesa, nessa discussão. Um ponto pelo lado, digamos assim, positivo, que apareceu principalmente pela discussão que o Ciro trouxe, é de nós começarmos a questionar esse modelo de mobilidade, esse modelo de desenvolvimento urbano calcado no uso do automóvel, né?
Quer dizer, a sociedade brasileira não tem condições de seguir um padrão de urbanização voltado para o automóvel como a sociedade americana. Né? Isso causa vários custos ambientais, sociais, econômicos. E é interessante também a gente começar a discutir o privilégio que o automóvel tem na nossa sociedade. Né? Às vezes se discute muito por que está subsidiando o transporte coletivo e poderia estar utilizando esse recurso em outros fins, mas, na verdade, o automóvel é muito subsidiado, principalmente na sociedade brasileira, em termos de espaço, em termos de recursos públicos e das externalidades, né, negativas de poluição, congestionamento, etc. Agora, o outro ponto que eu senti ausente e que eu acho que faz um link com a discussão anterior é da gente tratar também a questão da mobilidade e do transporte dentro da dimensão social. Né? Isso eu chamo a atenção pelo caso mais brasileiro, não nas experiências latino-americanas que a gente viu há pouco. Né? A gente tem que pensar também como o transporte pode contribuir para a questão da coesão social, né? De como superar a questão da segregação territorial, que é uma marca da urbanização brasileira, uma marca da nossa desigualdade, a questão da exclusão física mesmo, né, de pessoas segregadas que estão exiladas nas periferias, porque não só pela questão do custo, né, de estar se movendo na cidade, mas pela questão de não ter mesmo a oferta de serviços adequados para essas populações nas periferias. Obrigado. Last but not least, Cristian Muniz, who is an architect here in São Paulo. Boa tarde. Bom, vamos aqui para o final do nosso encontro, desse dia de discussões. Gostaria de agradecer as apresentações incríveis de todas as experiências e na América em geral. Agora, queria falar sobre as possibilidades dos investimentos colocados, como nós já sabemos, como o secretário aqui apresentou, os pesados investimentos em transporte, que serão feitos, que já estão em curso e o que é do maior interesse para a cidade, porque vai iniciar uma solução do problema de mobilidade, que é a quantidade, que é o que a gente mais precisa hoje, transporte público. Agora, a questão seguinte que se coloca é a questão da acessibilidade, que diz respeito à qualidade, e que aí, de fato, eu acho que os planos eles são abrangentes de uma forma e dão conta, numa cidade com uma complexidade como São Paulo, dificílima de abordar e de entender que pode existir algum plano estruturador que pode contribuir para transformar a cidade na escala que ela merece. Porque, em geral, as infraestruturas implantadas em São Paulo não acompanharam a escala da cidade, a escala de crescimento que ela tem. E a cidade sofre até hoje, seus habitantes, com essa urgência dessa adequação das escalas. Então, o que eu queria falar é a possibilidade desses investimentos se tornarem deflagradores de projetos urbanos, de fato, pontuais, mas que tenham amplitude para contaminar diferentes áreas, porque um projeto como um plano de transporte desse porte de 400 quilômetros de trilhos revitalizados, é um projeto sistêmico, que funciona em rede, interligando diferentes pontos. Então, a grande oportunidade que nós temos é de fazer essa transformação em rede da cidade. Com isso, o que eu queria dizer é que a importância da integração intermodal é uma questão fenomenal, e já, eu acredito, de consenso, não só em São Paulo, mas também vou colocar uma provocação. A escala da cidade, ela de fato necessita de investimentos pesados num transporte de massa de alta capacidade. Então, eu de fato acredito que os investimentos em metrô, em transporte que vai levar 60, 70 mil pessoas por hora, é de fato importante e tem que ser uma prioridade, aliado a todos os outros sistemas, como diz o Roberto, que de fato a gente precisa, o que precisa é um mix, para que tudo isso funcione direito. A provocação é só porque existem diferentes pesquisas, e em vários lugares, e aqui em São Paulo, pelo professor Gildo Magalhães, foi uma conduzida, de que todos os modos de transporte têm o mesmo custo por passageiro de implantação e operação. Então, na verdade, o metrô não é mais caro. É mais caro porque ele
vai custar mais num determinado momento, quando você implanta, mas ele vai transportar muito mais gente, o que de fato acaba acarretando um custo mesmo para cada passageiro. Queria só finalizar afirmando que, como as estações são os nós desse sistema em linha, os investimentos vão funcionar como pulverizadores dessas centralidades. E que, na verdade, o que nós precisamos, com muita urgência, são intervenções que reconstituam o sentido de espaço público e cidadania, que vão dar verdadeiro sentido ao que é o projeto urbano. Thank you very much indeed. Now, we've had an extraordinary array, as we've just heard from Christian, of presentations this afternoon at a significant speed, indeed a rapid piece of transport in its own right about the Americas. I think what we've seen very clearly is that Latin American cities are thinking very hard about how to handle transit systems as those cities grow rapidly. We've heard from Lima, from Mexico City and Sao Paulo, and I think the other message that comes through clearly is that although cars won't go away, they do need to be managed, and even New York City is now beginning to try to manage the car. Sao Paulo, very clearly, is moving towards a full global city transport system with a range of modes of the kind that are found in other large metropolises, involving all the modes that can possibly be added into the mix, really. And then finally, I just say, whenever I talk to experts from Latin America, and learned this from Enrique Penaloza first, there's no question that bus rapid transit and the capacity to do very big things with relatively modest amounts of money is clearly this part of the world's gift to the transport, the whole idea of public transport. So I'll just end on that very rapid summary of what's happened today.